我们这次来呢，跟以林书局、以林书房的黄总经理呢，有达成了共识，然后我们的跟 Michael Ru 的这些整套的材料呢，会跟以林交给以林来发行，所以大家以后就可以在台湾很容易就买到，甚至你们走过街就可以买到了。那我们讲就是说，比如说他的这一本编年体是福音书那很多人在问，那他呢也回去会积极把他自己的有一些要把它更新的内容，他把它更新完。那我自己在猜想，大概年底以前就可以，最少年底以前会完成。然后还有这个照希伯来历，他照农业跟天文学校正过的真正符合圣经的希伯来历。那么这个呢也在以林书局，我们把档案已经交给以林书房了，所以我们都把它翻译好了。那么这个那大家可以去也可以跟以林书局来购买。还有刚刚那些 DVD 里面呢，包括 DVD 呢，我们末世先锋过去有研究很多的关于这个末世的征兆跟主要在发生的事情的议题，比如说约柜到底藏在哪里啊？这是大家很多人都很关心的问题嘛，对不对？那个详细呢，其实我们做了3次的特会，光是约柜。2次是找他来讲，包括约柜如何神秘消失的，然后再来呢，就是那个亨利·格罗华牧师呢，我们也找他来做了1次约柜的那个特会，因为他是亲自见证过那个罗威恩，他那个血，那个耶稣的宝血的那个报告，所以这太宝贵，所以我们也请他来亲自那个时候在特会里面做见证，全部都录下来的。那诸如此类的，所以就在后面。那这一本不法的隐逸这一本书呢，我是2年前看到那本书去 Michael Ru 那里，那发现说哇，这一本书里面的内容是我认为我个人认为说未来的20年应该是最重要的有关末世的经文的著作讲解的一本书之一了啦。所以呢，我们就花了1年的时间翻译，又花了7个月的时间校稿，然后呢是投下大量的心力啦。那是因为它那个内容实在太棒了，那不是简单的，所以说一字一字都要推敲。那加了很多的注解。那初步来讲呢，我们也收到蛮多的很好的反应。那个是值得大家最少读3次，因为这样子，那大家就可以有很多的豁然开朗。好，谢谢。谢主，他就是破长老、薛长老哈，所以我们刚刚也提到，我们来纪念那个末世先锋事工一切的需要，我们可以上网去奉献。第2堂我们是会准备那个奉献袋哈。好，那好，你要补充吗？没有。好，那我们还有我们很谢谢他们的团队，我们翻译的姐妹在这边，好。他的秘书好帮手，还有那个摄影的团队，我们谢谢他们，他们会制作很棒的那个录影带。如果你这几天没有，你一定要上 YouTube 去看哈。那我们欢迎他们2位，欢迎 Michael Ru 还有薛长老，很谢谢他们。For the past 20 years, I've made my home in Israel. 20年前我搬去以色列居住。But I was born in the United States of America. 但是我出生在美国。I usually start out with my testimony. 平常我一开始会先做我的见证。How I was a hitman for the mafia. 他呢，过去呢是在那个就是黑手党里面当杀手的。And a drug addict for many years. 然后呢，贩卖那个毒品很多年。But that's not true. 但是这不是真的啦。My father and his family are Jewish. 我的父亲一直追溯到先祖，全部都是犹太人。They never darkened the doorstep of a church in their whole life. 他们一生之中从来没有进到教会里面去。But he married my mother, who is a Christian. 他跟我妈妈结婚，我妈妈是基督徒。And my mother took me to church every time the doors were open. 每一次呢，只要教会的门是开着，我妈妈一定带我进去的。When I was 6 years old, I won the award for bringing the most children to Bible school. OK， 他呢6岁呢得到教会给他一个奖，那个奖就是说呢，
带最多小孩子去上圣经课的小孩。My mother would drive around in a big station wagon. 然后他妈妈很热心啊，哇，一台很大的那种休旅车。And pick up all these children that I didn't even know. 啊，到处呢把人家的小孩带上车，我都不认识他们啊。So my mother was the real evangelist. 我妈妈真的是一个传道者啊。And I grew up in the church and I had questions. 但是呢，我从小在教会长大，我就是一直有疑问，很多的疑问。The first big question that I asked the pastor was, how do you get 3 days and 3 nights between Good Friday and Sunday morning? 所以呢，我那时候很小嘛，我只能问这个很简单的算术问题。我就问说，为什么呢？星期五呢受难日，然后算到星期天早上，我这边算怎么算不到3啊？3天3夜多都算不出来。I learned from the Bible that there was only going to be one sign that Yeshua, Jesus, was the true Messiah. 可是我幼小的心灵呢，我又相信耶稣讲的话。他说3天3夜他会躺在坟墓里面。He said it would be the sign of Jonah. 然后说这一个呢，邪恶淫乱时代，我就留这一个神迹，就是约拿的神迹啊，很重要的神迹啊。As Jonah was 3 days and 3 nights in the great fish's belly, so he would be 3 days and 3 nights in the grave and raised on the 3rd day. 就如同呢先知约拿在大鱼的腹中3个晚上3个白天呢，他同样的耶稣说，就像那样，我在地底下也会3个晚上3个白天，然后第3天复活。When I was 8 years old, I couldn't get 3 days and 3 nights in that time frame. 我8岁的时候呢，照我那时候算数的程度呢，我算不出来那个从礼拜5到礼拜天呢是3个晚上3个白天。Because I was taught he was crucified on Friday and got up on Easter Sunday. 因为呢，我在教会里面被教导的就是说，礼拜5差不多傍晚上十字架，然后呢礼拜天早上呢叫做以斯他录，那个星期天早上我们称为复活节。My mother didn't have the answer. 我妈妈也没有办法给我答案。And I know she could count to 3. 然后呢，我也知道她没有数1、2、3，她也数不完。So she said, ask the pastor. 所以她就说：“好了，你就赶快去问这个牧师吧，他一定知道。” And at 8 years of age, I realized the pastor couldn't count to 3 either. 结果呢，我就惊讶的发现，我说才8岁，结果呢，我的牧师跟我一样也数不到3。And so I started searching the Bible. 所以呢，就是因为这样，我开始很认真的在探索圣经里面的经文。That eventually took me to Bible school and seminary. 为了这样子呢，我一路的进到了那个神学院。I learned Hebrew and I learned Greek. 为了这样子呢，我还去学了希伯来，又去学了希腊文。But I still couldn't count to 3. 可是呢，搞了这么一大旅程以后，我还是发现我还是数不了3。So I moved to Israel. 所以呢，我就搬到以色列去了。Now, I have to back up a minute. 好，我现在要回顾一下。When I was 10 years old, my father had a heart attack. 我10岁的时候，我爸爸有心脏病。He was only 30 years old. 他那个时候才30岁。And then he went to church with my mother. 就因为这件事情呢，他跟我妈妈愿意跟我妈妈进教会了。He believed in Jesus. 他真的相信耶稣是弥赛亚。And he immediately went to Bible school and learned Hebrew. 然后那个以后呢，他就进到圣经学校，开始学习希伯来文。So through the years, all the questions I had about the Bible that were confusing to me, 所以这些年来啊，那些让我产生困惑在圣经里面的这些问题， I began finding the answers in the Hebrew Bible. 哇！后来呢，我开始从这个希伯来文本的圣经里面呢，我开始寻找到了答案。I moved to Israel, where I've been for the last 20 years. 我呢而且我特意搬到以色列，在那边住了20年。And some of the most amazing discoveries in archaeology have been made during that period of 而 time. 且就在我住在以色列20年呢，有一些让人惊异的现代的考古的发现被挖掘出来了。As I began to get the answers to the Christian Bible that I was attempting to figure out, OK， 当那个时候呢，我才开始呢有渐渐的一些解答呢，是我尝试多年的没有办法获得解答，那些解答逐一的解开了。I began teaching what I learned.
哇，那时候我很兴奋，我就开始呢，开始来教导我所学到的。So I ended up on many television programs in English and in Spanish. 结果呢，后来呢，最后呢，变成说我在很多的电视频道上面，在英文的频道还有西班牙语的频道上面，你都看得到我在那里教导。Because when I got the answer, I found out that many people had the questions. 因为呢，我发现我终于寻得了答案了以后呢，我才发现说，原来有许多人跟我一样呢，对于我过去所有的这些问题，他们也是在寻求答案。So 20 years I began producing television programs on biblical archaeology in the land of Israel. 所以呢，20年前我就开始呢，就直接在以色列开始了我的这个电视节目的事工，那个是关于那个圣经的考古，然后结合圣经的知识的。And I brought something with me. 好，就今天呢带了一个很重要的东西来。4,000 years ago, 4000年前， fire and brimstone rained down out of heaven onto the cities of Sodom and Gomorrah. 圣经说啊，那个硫磺火石啊，从耶和华面前降下来，降到所多玛跟蛾摩拉。They were reduced to pure ash. 那个整个城市还有里面的一切的人跟生物呢，都是马上化为灰烬啊。And what appeared to be distant rock formations out in the middle of the Israeli desert 而且呢，就是你从外表上就在以色列的那个旷野之地啊，你看起来呢，好像是那个天然的那个岩石的成型的雾啊。It turned out to be the ashen remains of the cities of Sodom and Gomorrah. 结果呢，居然是发现说那个不是天然形成的那个建物啊，那个是呢，根本就是所多玛、蛾摩拉的建筑物啊，化成的灰烬呢，在那里一栋一栋的。Archaeologists began going out to that site and made an amazing discovery. 所以考古学家们就开始到那些地方去呢，然后呢，找到了很多惊人的考古的发现。The city is covered with millions of chunks of brimstone still today. 你即使到现在，你到那些地方去啊，你还会看得到几百万颗，现在他手中拿着硫磺火石。When this rained down out of heaven on fire, it incinerated the city. 当这些呢，从天而降啊，把整个城市化为灰烬的时候 And then the ashes of the city then collapsed and snuffed the sulfur, the brimstone out. 然后呢，因为那个整个那些的建筑物啊化为灰烬的时候呢，它那个就把这个硫磺火石啊盖起来，盖了以后呢，因为没有氧气，所以呢，它的火呢就停了。But if we touch a match to this, it will immediately turn into a black oozing mass with purple flames. It will melt right through the windshield of a car. 但是呢，如果今天呢，我在这里把它点燃的话，拿个火柴把它点燃，它马上会点燃起来，而且呢，会有那个黑色的那个烟雾跑出来，然后你会看到紫色的火焰，而且那种的味道让你受不了。这样子的东西啊，如果放在你的那个汽车挡风玻璃，它会直接把你挡风玻璃融化掉的。The Jewish historian Josephus spoke of the cities of Sodom and Gomorrah still plainly seen in his day. 照那个史学家约瑟夫的记载，在他写那个犹太古史记那个时候啊，他那个时候就说，在他那个世代啊，那个所多玛、蛾摩拉就还是一样，这个废墟啊，还是在他们的眼前啊，你可以很清楚的就看到。And the Apostle Peter said that the remains of Sodom and Gomorrah would be a visible example of God's righteous judgment for the end times. 然后甚至呢，使徒彼得呢，甚至在圣经里面写下来说呢，这个所多玛、蛾摩拉就是神呢留下来呢，给后代、给这个末世的时候所做的一个清楚的见证，见证神公义的审判。So today you are going to fulfill Bible prophecy. 所以今天呢，你们已经参与在这一个圣经的末世预言的见证里面了。I'm going to pass this brimstone out so that all of you can touch the remains of Sodom and Gomorrah. 所以呢，我现在会把这2颗从所多玛、蛾摩拉带来的硫磺火石啊，这传递下去，你们每一个人都可以接触到这个硫磺火石啊。 Now be very careful. 你们要很小心。Because 因为
this brimstone 因为这个硫磺火石 is worth, each piece is worth $3.5 million. 每一件啊，这2件一件哦，价值350万美金。 The reason it's worth so much 为什么会这么高价？ is I'm the only one who has any, and 因 I 为 can 呢， charge whatever I want. 只有我有这2颗啊，所以呢，我可以漫天要价。 Now you smell your fingers. 好，你现在可以闻一下你的手指了。 That is what the Bible calls hellfire. 就是这个呢，就是耶稣所讲的地狱之火的味道。 It is 95.72% pure sulfur. 这是95.72%比例的硫磺在里面。 And with 3 other trace metals, it burns so hot it will melt stainless steel. 像这，而且呢，这个东西一融化起来的时候，那个热度啊，它可以呢把那个连不锈钢啊都把它融化掉。 It doesn't appear any other place on earth except for the land of Israel. 在那个地球啊，全地啊，你找不到像这样纯度高达95%以上的硫磺火石，除了在以色列境内。 In only 4 places in Israel. 而且呢，只有在以色列的4个地方你找得到。 The cities of Sodom, 所郭玛、俄摩拉， Admah, and Zeboim. 还有那个所安，还有一个Zebulun，中文不知道叫什么。所安啊 ，anyway， 就那4个，圣经有记载的4个城市。 So this literally rained down out of heaven 4,000 years ago. 所以呢，这就证明了圣经的话一点都没有错误啊，因为这不是火山爆发，当地附近火山爆发出来，不是像那些解经家所说的这样这个硫磺火真的是照圣经说的，是从耶和华神面前降下来的硫磺火石啊。 I lived just an hour away from Sodom and Gomorrah, so I have been there hundreds of times and have taken thousands of people to that site. 因为呢，我住的地方呢，距离这个所罗马、俄摩拉的废墟只有1个小时之远啊，所以20年来，我带了成千的人呢，到了那个地方去参观呐。 You were there with me, Paul. Yeah, we were there. 我有一次我跟他去到那里，我们都爬到上面去了。 And everyone who comes on my Israel tour, we go out to Gomorrah before the sun rises. 因为呢，几年前我跟他去，就是他自己带领的这个以色列考古之旅，我跟他去了。然后呢，因为那个地方是在沙漠，很热，所以这个太阳还没有出来的时候就要去啊。 Since Israel became a nation in one day in 1948, 1948年呢，以色列呢一日而生。 the greatest archaeological finds in history have been unearthed. 从那个时候开始啊，这个历史上呢最伟大的关于圣经考古的发现，就从以色列复国以后呢，逐步的展开了。 And that's really what took me to the land of Israel 20 years ago. 就是因为这些的种种考古的发现呢，让我呢搬迁到以色列居住。 And that's what I want to tell you about today. 那就是我今天要跟各位分享的。 Pharaoh's chariots and army have been found on the bottom of the Red Sea. 法老王啊，他自己的那个马战那个战车的那个轮子，还有法老的军兵们，都已经在红海底下被发现了。 They were looking in the wrong place for hundreds of years. 过去的考古学家数百年呢，白费力气，因为他们在别的地方寻找。 Because Constantine's mommy picked out the wrong site for Mount Sinai. 就为什么呢？因为康斯坦丁大帝的妈妈啊，她呢决定呢说是那个地方是在那个西乃半岛，所以大家就从此一直以为是在那里。 She picked out a little mountain in Egypt so they could build a monastery there. 然后呢，尤其康斯坦丁的妈妈啊，她呢在那个埃及的一个西乃半岛呢，她就是找到一座小山呐、然后她在那个小山上面要盖修道院。 But Moses was in the land of Midian as a shepherd when he came across the mountain. 然后他们就把那个当作西乃山。可是呢，圣经明白告诉我们说呢，那个摩西啊，当初在那个米甸的那里呢，在牧羊。 And that is the mountain where Moses brought the entire nation of Israel
out of Egyptian bondage. 这个摩西在米甸的山区牧羊啊，同时呢，也是以后呢，他从那个埃及啊，把以色列百姓呢，也是带回到这里。When they came out of Egypt, they crossed the Yam Suf. 然后在他们从埃及出来的时候，他们越过红海。Yam Suf. Yes, Yam Su 红海。When That's how we interpret. I mean, translate it well, in Chinese. that Red Sea. It's not a Chinese name. Oh, okay. It's Hebrew. Oh, okay. Yam Su， 他说大家讲一下 Yam Su。 Very good. There's only one place in the Bible called the Yam Suf. OK， 整本圣经里面只有一个地方被称为 Yam Su。 And you probably said Red Sea, right? No, yeah, in the Chinese Bible, yes, we say Red Sea， 红海，我们中文翻译。There's no such place as the Red Sea in the Hebrew Bible. 他说，其实呢，你在整本圣经里面，你找不到一个海是红色的。 Because the Bible isn't in Chinese. 因为本来圣经不是用中文写的。 It's Yam Suf. 那个呢 ，Yam Su。 And that very sea today is the Gulf of Aqaba. 然后那个整个那所在的地方，就是在阿卡瓦那个湾那里。 And then several years ago, they took underwater robotic dive cameras down into the Yam Suf. 就在几年前呢，他们用的雇了那个潜水的，而且是那个高解像度的那个用操控的那些的，好像机器人似的那个摄影机呢，潜到下面呢去拍照。 And Egyptian chariots and army have been found on the bottom of the Yam Suf, strewn for a mile and a half. 就在那个红海的底下，他们央树啦，不要讲红海了，就在央树的底下呢，他们就找到的那个长达1英里半的那个以色列法老的那个军兵，他们就躺在下面。 So in my television programs, I take people to the Yam Suf and take them with the underwater robotic cameras. OK， 所以呢，在我的那个电视节目里面，我有带了一些人啊，跟我呢一起呢就到那个地方去，而且我们就用那个水底下的潜水的那个摄影机让他们看。Once they found the Red Sea crossing site, 然后他们一找到了就实际的那个过红海的那个地点。 the archaeologist Ron Wyatt sneaked into Arabia and found the original Mount Sinai. 那个时候啊，就同样是找到的这个红海的这个人呐、这个考古家叫做 Ron Wyatt 罗威恩呐、哈。然后这个Ron Wyatt 他呢，从那个时候呢，他偷偷的进到了那个西乃山的阿拉伯的那个真正的那个西乃山所在的地方。 He found something that convinced the Arabians that this was Mount 他 Sinai. 还找到了他的考古发现，让这个阿拉伯人呢相信说，这个的确呢就是圣经里面记载的真正的西乃山的地方。 I published this picture in our calendar this year. 今年呢就在我的希伯来历里面呢，我把那些照片呢放在里面。 It is the altar to the golden calf with the carvings of Apis and Hathor, the Egyptian bull gods. OK， 你现在看到就是在那个西乃山啊，照圣经记载，他们不是做了祭坛献金牛犊吗？那个呢，就是在那个祭坛的旁边的，因为祭坛是用石头盖的嘛，那所以祭坛的壁啊，墙壁呢，就是你会看到一只公牛跟一只母牛，那只公牛叫 Hathor。 Apis and Hathor， 你们可以去 Google， 这两只，一只是公的，一只是母的，那个就是那个埃及上面所拜的牛神。然后呢，所以你可以明白说那个金牛犊啊，到底亚伦所做的金牛长什么样子，从这里可以推敲出来。 This year we were able to smuggle out 4K video and super high resolution photos of the real Mount Sinai. 然后而且令人兴奋的消息是呢，今年呢有人呢偷偷的带出来了，就是那个4K 的高解像度的那个全信息的那些的照片跟那个摄影。
the rock that Moses struck, and out came a river of water. 你现在所看到的，就是在那个西乃山山顶啊，就是摩西击打那个磐石，它不是分裂吗？从那里呢几百万加仑的水啊，那个这样子怎么流下来呢？给以色列喝，就是这张照片你所看到的。We could see by satellite photos the 2 riverbeds that came out of that rock. 现在的那个卫星啊，直接摄影下去，你可以看到说，从这个分裂的磐石的在两边呢，真的就好像那个河流的河床啊，因为那个大量的水一下子蹦出来的时候呢，冲刷出来2道的河床，清晰可见。Paul and his team translated the calendar this year into Chinese for you. 然后我们今年就是末世先锋团队呢，就把他的这个英文的希伯来历呢，我们全部把它翻成了中文。And you're welcome to come up and take a look at this one until Elim gets the rest in. 所以呢，等一下呢，你们可以来看一下这本中文的。那因为我们在美国只印了一点点都卖完了，所以呢，但是呢，以林书记他们很快就会把它再度印出来。Noah's Ark was also found in northern Turkey. 好令人挪亚方舟啊，这现在呢就在那个土耳其北部边境被找到了。This year they were able to do subterranean X-rays of the site. OK， 今年啊，他们呢被允许啊用那个 X 光啊的机器啊，去把那个山在那诺亚方舟所在的地方的那个山那里呢，他把那个诺亚方舟的那个侧面啊，全部呢，还有上面呢，他用 X 光呢，全部这样子透进去呢，把它扫描了。The X-rays of the site shows the entire hole perfectly formed down below ground level. 然后呢，因为这样子扫描的结果呢，在电脑的3D 的呈现呢，很清晰的看到出来，这是一个船型的结构，而且这个船型结构这样深照那个船型的结构下来，一直到的那个地的平地的就是那个地层的结构。I've done a 15-hour video series on Noah's Ark. And we translated. So you did? Yes, we did. So 那个我们呢已经把他的那个，因为他把，anyway， 他做了15个小时的那个15 hours。not that one, but anyway， 他们做了15个小时的关于这个诺亚方舟的节目啦。但是他那个采访的那个连续采访3次还是4次，的那个那些当事人的节目呢，我们已经把它翻译好中文，放好字幕啦，但是还没有播放出来啦。I've done long series on the Mount Sinai. 而且呢，他有做了一场系列的关于那个西乃山考古发现配合圣经的教导。And as Paul says, they're working on the translation now. 然后呢，我们就是在做这些翻译的工作。And we're just about complete with the Revelation series, right? Revelation theory. You already finished. Oh, it's finished, complete. Okay, well, tell them about that. Okay. Because that was on the History Channel worldwide, except in Chinese. OK， 就另外呢，就是它有一个系列的关于启示录的教导，总共是12集。那个呢，我们呢全部都已经翻译好了，而且呢不只是翻译好了，而且呢是用中文配音发音的。OK， 听起来就像他在讲的一样。然后呢，这个呢，他们这英文版的是在那个美国的那个国家那个 History Channel 历史频道啊，那个呢是播放的很多次，而且在全世界的英文的电台也被播放很多次，只是还没有变成中文呢，在中文世界播放而已。I have literally done thousands of hours of television programs in English and in Spanish that we need to get into Chinese for you. 我呢过去这么多年来的已经制作了好几千的关于就是我在电视上面的制作的这些的教导，那这些已经被翻译成了那个西班牙语啊，还有其他的语言。但是呢，我很需要就是说很多人来参与一起翻译，把它们全部翻译成中文。Because you're going to find out, just like I did, that when we get back to the Hebrew roots of the Bible and understand the language and the culture, that the Word of God comes alive.
你们呢又会像我如此一样的兴奋，就是当你一旦发现说哇，原来呢我们终于呢接回希伯来根源，从希伯来的语言跟文化跟背景的角度呢来了解圣经的时候啊，那个圣经呢整个是活生生的话语，就好像活泉一样开场起来。I'd love to tell you about all these other things, but today I've got something very special for you. 我实在有太多令人兴奋的事情要跟你们分享啊，但是实在太多了，我今天要专注一件非常重要的。Shlomo Goren, the chief rabbi of the state of Israel, Shlomo Goren 呢，你们可以去查哈，他是美国的空军的那个将领之一啊，不是美国以色列的空军将领之一，他同时也是那个以色列的首席拉比。He's made a public statement before his death. 在他死以前呢，他公开的宣称 The Ark of the Covenant was never lost. 那个约柜从来没有失落过。It was deliberately hidden by Jeremiah. 那是由先知耶利米特意隐藏起来的。It was hidden in Mount Moriah, 那个就是在摩利亚山的下面。 which is part of the Temple Mount. 那个摩利亚那个圣殿山的山脊呢，其实是整个摩利亚山山脊的一部分。He said, I have been in the chamber, and I have seen the Ark of the Covenant with my own eyes. 他说了，我呢有进到的那个石窟里面，我在那里面，我亲眼看到了约柜。 And he knew this because of scrolls that were found in the land of Israel. 他为什么会这样子讲呢？因为呢，在以色列里有找到的书卷。 About 160 years before the birth of Yeshua, 在耶稣出生前的160年， the Greeks occupied Israel. 希腊的军队的占领了以色列。 And the Israelites hid their Torah scrolls and their documents in clay vessels and put them in caves. 那个以色列人那时候呢，就把他们的妥拉，还有他们的其他的这些书卷呢，他们把它放在那个陶土的罐子里面，然后呢，封存起来，藏在很多的藏在石窟里面。 When the war was over, then they went back to search out for the documents, the scrolls that they had hidden. 当这个战争结束了以后，他们重新回到那个地方呢，他们开始来寻找当初他们所封存隐藏的那些书卷。 And what they found was a scroll that was written by Baruch, the scribe of 结 Jeremiah. 果呢，他们就找到了呢耶利米的文士巴录呢所写下来的书卷。 And it documented the hiding of the Ark of the 结 Covenant. 果就在这个巴录所写的书卷里面呢，他们找到详细的记载，关于先知耶利米如何把约柜隐藏起来的过程。 And the tabernacle of David. 然后不只是约柜，还有包括了大卫的会幕、大卫的帐幕。 And that's what I want to share with you today. 这个就是我今天要跟大家分享的主题。 Everyone take your Bibles. 每一个人把你的圣经打开来。 And turn to the book of Acts. 好，大家呢到那个使徒行传。 Acts chapter 15. 使徒行传第15章。 In this part of the book of Acts, 在这一部分的使徒行传， there were Pharisees who were giving the believers a lot of trouble. 有法利赛人给这些信耶稣的人一大堆的麻烦。 The Pharisees who became believers in Jesus 那一些呢，相信耶稣是弥赛亚的法利赛人， said that the Gentiles aren't really saved because they didn't go through the proper rabbinic hoops. OK， 他们说这些的外邦人啊，他们没有真正的得着救恩啊。原因是呢，他们并没有呢来遵从的这些那个拉比们呢所制造出来的一圈一圈的让他们要跳的火圈，他们都没有跳过去。
they went up to Antioch, where Paul and Barnabas were. 他们呢到了那个保罗跟巴拿巴所在的安提阿。 And started telling the Gentiles in that synagogue that they weren't really saved. 就在保罗跟巴拿巴所教导的会堂里面呢，他们开始呢跟这些的外邦人说：“你们没有真正得救。” Paul and Barnabas were furious. 保罗跟巴拿巴就非常的激动跟愤怒。 So they got some of the Jewish brothers together and they went to Jerusalem. 所以呢，他们也定说好，我们也要把这件事情解决清楚不可。所以就带着几个犹太的弟兄们，他们说咱们就上耶路撒冷去，大家好好把这件事情解决清楚。 And they went before James, the brother of 他 Yeshua, 们就到了那个雅各啊，就是那个耶稣的弟弟面前， and Peter, 还有彼得， and the rest of the apostles, 哦，还有其他的这些使徒们。 and told them that these people were causing them ridiculous problems. 就是靠在这里面跟这个大师兄彼得和耶稣的的弟弟呢，那个雅各说还有共使们这一些的那个法利赛人啊，他们呢就在安提阿制造的这一些不必要的这些混乱啊，造成我们极大的麻烦。 Peter had to remind them that he was sent by the Holy Spirit to the household of Cornelius, 就在那个 Gentile Roman soldiers. 那个时候呢，就在这个会议里面啊，彼得呢，甚至呢还起来做见证说，提醒这些众使徒们，还有这些犹太人们说，哎，我记得吗？当初呢，我是怎么样在异象中，然后呢被天使呢被叫到那个哥尼流啊，外邦的哥尼流里面家里面，让他们如何看到那个哥尼流一家啦，我把他们受洗后，他们就被圣灵充满。你们记得这件事吗？ And while he was speaking to these Gentiles, they all spoke in tongues. They were baptized by the Holy 他 Spirit. 说：“你还记得吗？我那时候跟你们做见证啊，当那个时候啊，我把他们正在施浸的时候啊，就在施浸的当下呢，他们开始讲起方言来，圣灵充满了他们啊。” And now these Pharisees who have become believers are telling us they're not really saved. 啊，然后呢，居然这一些这个相信耶稣的这些法利赛人呢，居然跑来跟这些人讲说：“哎，虽然如此，你们还是没有得救。” And so the apostles have got to figure this out. 所以呢，这样子，这个使徒们说：“好，这个事情真的很大条啊，我们一定要把这个解决得很清楚，这样大家以后才知道怎么做。” Verse 14. 然后第14节， Shimon, that's Peter's formal name, 西门啊，就是彼得的正式名称。 he has declared how God did at first visit the Gentiles to take out a people for his name. To take out, OK， Yeah, Okay. to call out a people for his name. That Peter told us that God visited the Gentiles to call out a people for him. OK， 那个彼得呢，他就开始的来讲述说他那个当初啊，就是神呢是如何先呢那个借由外邦临到外邦人，然后呢让这些外邦人呢可以开始呼求那个耶和华神的名。 And so James said, this is what the prophets tell us. 哦，然后呢，这个雅各一听彼得这么说，他说啊 ，OK， 这个就是那个旧约的一个先知告诉我们的预言啊。He quotes the prophet Amos. 那个时候当下呢，雅各呢就马上引述阿摩斯的预言。 And Amos says, after this I will return and I will build again the tabernacle of David. 因为呢，先知阿摩斯在阿摩斯书里面就有预言说，到那日啊，那个时候呢，我会把大卫的那个帐幕重新建立起来。 Your Chinese and the English version says, which is fallen down. OK， 在英文的里面是讲那个 fallen down， 在那个帐幕是 fallen down， 在我们中文是把它翻译成倒塌的帐幕。 But God will rebuild it in the last days. 但是神呢会在末日的时候把它再重新建造起来。 And the Gentiles will be part of coming to the tabernacle of David. 然后
但是呢，当这些事情发生的时候，那个外邦人呢，很多外邦人就会到以色列来呢，然后成为这一个大卫会帐幕的服饰的一部分，他们会来聚集。So he said, obviously, God has made a way for the Gentiles to be grafted into Israel. 他说呢，根据这个阿摩司书里面的这个预言啊，还有根据那个彼得他的那个见证啊，还有根据那个保罗跟巴拿巴他们在安提阿所做的行的这些的见证出来，他说的确这样综合看起来呢，的确神呢就是呢要把外邦人啊把他接到以色列这个树上面来。Now I have to correct that one word, fallen down. 好，现在我要校正所谓的倒塌的帐幕，倒塌这2个字。The tabernacle of David did not fall down. 大卫的帐幕并不是说年久失修倒塌了，或台风来倒塌了。We go back to the book of Samuel. 我们呢回到撒母耳记来看， When David brought the Ark of the Covenant from Shiloh up to Jerusalem. 当大卫呢从示罗把这个约柜呢要搬到耶路撒冷的时候， For 400 years, it had been in the wilderness tabernacle that was established at Shiloh. 在400年之久呢，约柜呢是停在那个示罗那个一片的旷好像旷野这样子的上面，然后呢，那个呢是还有在上那个约柜呢上面呢还搭了那个叫做示罗的建筑物啦，就是一个会幕，但是是石头的。David built a tabernacle to house the Ark of the Covenant in Jerusalem. 但是呢，大卫呢，就是把那个约柜从示罗搬到耶路撒冷的时候呢，他自己另外做了一个帐幕，来把约柜安放在里面。This was a holy place. 然后就因为约柜放在这个地方呢，这个地方就成为圣所。This is the tabernacle of God. 这个呢这个不仅是大卫的帐幕，就是神的帐幕啊。And the Ark of the Covenant is the representation of God's throne in heaven upon the earth. 因为呢，如果了解约柜的意义啊，约柜呢其实是天上的神啊，他天上的宝座啦，在那个地上的一个翻版的地方呢，就是那个约柜上面的施恩座，就是神在地上的宝座。David went in before the Ark of the Covenant and praised Jehovah, the God of heaven. 那个大卫啦，进到这个大卫的帐幕里面，他直接在约柜的面前，在那边的敬拜神。And then David determined that he was going to build a temple. 就是在那里呢，他决定了定义呢，他要建造耶和华神的殿。God says you're not going to be allowed. 那个神跟他说啊，你手上有很多的血啊，你不能替我盖圣殿。Your son Solomon will build 但是 my 你的儿子呢， temple. 会为我建殿。所罗门 Solomon will build the temple. ，yes， 所罗门会建殿。 Okay. 我在翻，他都在听。David died. 然后大卫呢就死了。 Solomon built the temple with the provision David made, about $1 trillion in materials. 那个所罗门呢是因为大卫呢留给他的这一些超过现在当今差不多超过1兆美金以上的财富，要让所罗门来建殿啊。At the dedication of Solomon's temple, they brought the Ark of the Covenant from the tabernacle of David into the holy place. 就在所罗门把献殿的时候啊，那个时候所罗门派的祭司呢，到了那个大卫的帐幕里面呢，把那个安放在大卫帐幕里面的约柜啊，把它要抬进去那个所罗门圣殿里面的至圣所。And the cloud of glory came down and filled all of the house, and the priest had to leave. 就在那个祭司们把约柜抬进去至圣所里面放下来的时候呢，耶和华的荣光啊显现，还有那个耶和华的烟柱云柱啊，就充满了整个圣殿啊。所以那个祭司呢没有办法在圣殿里面供职，他们就出来了。Then they took the tabernacle of David and they disassembled it carefully and stored it in a stone chamber on the Temple Mount.
所以那个时候呢，他们就把大卫的帐幕呢，很小心的把它拆解下来，然后把它安放，把它安放起来呢，放到一个石窟里面去。It did not fall down. It was deliberately taken down. It was the holy abode of God. 这个呢不是 fall down 啦，其实就好像你去把帐篷，你住完帐篷，你要离开的时候，你把帐篷给它拆解下来，那个叫 take down， 不是 fall down。哦，那英文也叫 knock down， 就是把它 KD 啦。Hundreds of years later, the prophet Jeremiah said that Jerusalem and the temple would be destroyed. 然后呢，几百年以后呢，耶利米先知啊，居然预言说圣殿会被毁啊，然后呢，耶路撒冷会被攻陷。And this is what the scroll that they found. This is how it read. 然后这就是他们所找到的那个书卷，那个书卷是这么读的。When the Babylonian siege engines were all the way around Jerusalem. 当那个就是现在讲的是巴贝鲁回来以后找到的耶利米的那个刚刚所讲那个书卷，那个巴路的文士啊，他说那个耶利米啊，那个时候说啊 ，the destruction of the temple was imminent. 那个巴比伦啊，巴比王是巴比伦的工程马上要来攻城陷地了，所以呢，那个耶路撒冷呢，很快就会灭亡了。Famine, death, and disease was all through the city of Jerusalem. 饥荒、死亡啊、瘟疫啊，会蔓延在整个耶路撒冷。Jeremiah's prophecy is about to come to pass. 就在那个时候啊，紧急的关头啊，耶利米所预言的已经要发生了。And then Baruch tells us, Jeremiah's scribe tells us what happened. 就在那个记录里面呢，巴路告诉我那时候发生了什么事。God spoke to Jeremiah in a vision. 神呢在异象中对耶利米说话。One last dangerous mission. 我现在还要差派你做一个危险的任务。Gather the faithful priest, and I have got a job for you. 把你挑选忠心的祭司们，我要组成一个队伍。我现在要给你派一个危险任务。Jeremiah took the priest up onto the Temple Mount. 然后耶利米呢，就把这些祭司们带上去那个圣殿山。And they took the tabernacle of David from the stone chamber. 他们把那个已经拆解安放的那个大卫的帐幕，从他的石窟里面呢，把它拿出来。They removed the Ark of the Covenant from the Holy of Holies. 他们再到的那个至圣所里面，把约柜也拿出来。And they went down through the Temple Mount, through the passages in the Temple Mount, and to hide the ark and the tabernacle. 然后他们呢，不是说搬出来呢，在大街上啦 ，OK， 他们呢是从那个所罗门的他们是在所罗门圣殿的至圣所下面呢，已经有那个石窟地道系统了 ，OK， 所以呢，他们就直接走那个底下的那个隧道系统呢，就把刚刚讲的大卫的帐幕啊，还有那个约柜呢，就这样子运走了。While they were going through the cave passages in the Temple Mount, 就在他们神不知鬼不觉的把这些东西都在搬运到这些的隧道里面的时候， Jeremiah led them back into a cave with a huge stone case in it. 然后呢，耶利米就带他们到了一个石窟啊，回到那个石窟，那个石窟呢，那个里面呢是有一个很大的石头的那个柜子，或者叫不像棺材啦，但是就是一个石头的柜子这样。They removed the poles by which the ark was carried. 然后呢，他们把到了那个地方的时候，他们把那个约柜啊，不是两边不是有那个长长的祭司台那个杠子吗？他们把那两个很长的杠子呢，全部都抽离出来。They lowered the Ark of the Covenant into the stone case. 然后呢，他们就把这个约柜呢，就把它安置在刚刚讲的那个石头做的那个箱子里面。And put a stone lid over the case for the Ark of the Covenant. 然后嘛，再把这个石头的箱子呢，上面再用一头石头的板子把它盖上去。While Jeremiah and some of the priests were doing that,
当耶利米呢跟一些的祭司在做这个事情的时候， the record states that one of the priests began to make a carving in the cave to find the way back to the ark. 文士记录八录那时候记录说，当他们正在石窟里面做这个事情的时候呢，其中有一个祭司呢，就走到这个石窟的洞口的外面的墙上，在那边做描绘一些的东西，他在做记号，好让知道说，哎，以后因为石窟里面四通八达，那么多的石窟，也不晓得是哪一窟啊，所以他要做的记号，以后能够回到这里来。I just realized that you were in that cave with me. Yeah, I was there. Yeah, 我还跟他到那个石窟的外面啊，没有到，我不是，就是很外面，那进去是四通八达的啦。And on that cave wall, the priest began to make a carving to find the ark, to find the way back. 所以在那里呢，就在因为那石窟嘛，所以他在那个外面是石的墙啊，所以那个祭司是用这样子敲，就是要做那个一个影像出来，然后当做记号，他才知道说就是这一窟啊。Now Jeremiah and the priest were putting the tabernacle of David in that same cave. 然后就这个时候，耶利米跟其他祭司就在同样那个石窟的里面呢，正在安置刚刚讲的约柜，放到那个石头的箱子里面。And the animal skins were used to cover the stone case where the ark was. 然后呢，他们呢还有那个在那个刚刚讲那个石箱盖上盖子以后呢，还有那个动物的一些毛皮啊，也是把它盖在那个这个石头箱子的那个盖子的上面。That's when the priest told Jeremiah that one of the priests was making a marking in the cave. 就是在那个时候啊，其中呢有一个祭司告诉耶利米说：“哎。”耶利米啊，我们里面有一个祭司呢，就在外面洞口外面，现在正在敲打，在做记号。Jeremiah came back and rebuked that priest, said, "Stop doing this." 那个时候呢，耶利米啊，这个八录的记载说，耶利米就是回到这个祭司的面前，就跟他讲说：“你马上给我停下来。” And then Jeremiah said a prophecy that is going to profoundly affect this generation. 然后呢，当下耶利米啊，就讲了一句呢，会很深远的影响我们这个末世的一个预言。然后八录把它记载下来。He told the priest, "The ark of the covenant must remain in this secret place until the last days." 他告诉那个正在敲打做影像的这个祭司说啊，这个约柜啊，你不要想再回来找他了。这个神呢，要隐藏这个约柜呢，直到末日的时候。At that time, God will confirm the covenant. 就在那个末日的时候呢，神会坚立那盟约。And the cloud of glory will be seen above the mercy seat, as it was in the days of Solomon and as the days of Moses. 就说那个时候呢，神呢他的荣光啊，会再一次的出现在约柜上面两个天使的当中啊，就如同当初在所罗门跟摩西的日子一样。This is what Daniel said. 这个呢，就是但以理说的坚立那盟约70个7里面的预言的。And he, the Messiah, will confirm the covenant for 1-7 with his people. He 讲的是弥赛亚，弥赛亚会坚立那盟约7年。And how it will be confirmed? 好，所以呢，要坚立那盟约几年？ When the cloud of God's glory comes down upon their mercy seat. 就这7年啊，你会看到 ，OK， 就是从这个它的开始点，就是那个神的耶和华的荣光啊，或者荣耀，是那个荣耀是以约柜为居所的荣耀，所以我们叫 Shekinah glory。所以那个特别的荣光会彰显再一次的在约柜上面显现出来。 That is the confirmation of the covenant that starts the last 7 years of the age. 这个呢，就是它的荣光一显现在约柜上面呢，就启动了最后的但以理书的1期啊，最后的7年。那个时候就是所谓的他要坚立那盟约7年之久，这个意思。
This is why it is so important that Shlomo Goren said that he saw the Ark of the Covenant with his own eyes. 这个也就是为什么首席拉比啊，那个 Goren 呢，他要特别宣称说他已经亲眼看到约柜的原因啦，因为这是有它的重要性的。And then we could start digging into the documents that tell us how the Ark of the Covenant got where it is. 好，然后我们现在呢有在探索一些的记录呢，我们才能够明白说，到底这个约柜是如何呢被搬到那个石窟里面的。See, he will rebuild the tabernacle of David. 阿摩斯说啊，神呢会重建大卫的帐幕， But he always uses humans to do so. 但他一直都是用那个人来做这个事。 Like God hid the Ark of the Covenant, but Jeremiah was his instrument. 就好像呢，神呢是神把约柜给特意隐藏的，但是他是借由耶利米的手把它隐藏的。Tell me how many minutes I have left. 好，还有几分钟剩下。5 minutes. 5 minutes, Yes. okay? Because this story, last time I told it, went on for 9 hours. 哦，上一次他讲这个故事花了9个小时才讲完。Okay. There is a war coming to Israel in which there will look like there's no hope for Israel's survival. 就在未来呢，我们看到一场战争发生在以色列。这一场战争呢，看起来呢，以色列已经濒临灭亡的边缘，一点生还的机会都没有了。Ezekiel, Zechariah, Joel all 以 speak of 西 this. 结、撒迦利亚、约珥都同样预言这一场战争。 Before the invading army, it's like the Garden of Eden. 这一群大军啊，入境的时候啊，在他们面前呢，以色列的土地好像伊甸园的一样的美好。 Behind them, it's a smoldering wasteland. 但是呢，他们所经过的以后，这一片土地啊，就变成了那个烟雾上腾的一片荒凉之土。 The sun and stars are darkened. 而且不只是这样呢，日头、月亮呢，都全部的日头像毛布，月亮呢也是不发光了。 The moon is turned to blood. 而且呢，不止星星也没有光了，而那个连满月是像血一样的红。 The atmosphere is darkened because of war. 那个整个那个气象层啊，整个那个气象层呢，全部都黑暗了。 因为战争的关系 When there is no hope for Israel, 就在那个时候啊，那个核战的情况之下呢，那个以色列好像完全已经没有生还的机会了。 Joel says, blow the trumpet in Zion. 耶尔说啊，你们应当在西安啊，那个吹号角，举办严肃会。 Call for a holy and a solemn fast. Everyone fasts. 要举办这个严肃会，而且每一个人都要哀哭禁食。 And because they do, God will hear from heaven. 因为你们这样做的时候呢，神在天上会垂听你们的祷告。 Their enemy will be driven far off. 然后侵入的这一群势不可挡的大军呢，神呢会把他们驱赶到极远之处。 The stench from their rotted bodies will ascend into heaven. 你们将看到，你们将闻到啊，这群驻军大军他们的尸体啊，他们的尸体的腥味啊，臭气上腾到天空当中啊。 It will take 7 years to clean up the dead bodies. 你们要花7年之久才有办法清除掉这么一大批的尸体。 Because God will fight for Israel. 因为神会亲自为以色列来征战。 And the Ark of the Covenant will again be seen. 就在那个以后呢，那个约柜再一次被人们看见了。 The cloud of glory will be above the mercy seat, and the whole world will know that God Almighty has fought for Israel. 那约柜就在那个时候显现出来。Okay. So we can have another 13 minutes. 13? To 10:10. Okay. All right. 所以 Set your watch. OK. All right. 所以呢，当那个战争，当耶和华神出手的时候呢，那个约柜也同时被显现出来的。而且呢，约柜一旦显现出来的时候，我们刚刚讲的耶和华的同在的那个荣光 ，Shekinah glory 呢，也在约柜上面同时显现出来了。所以呢，那个时候全世界，包括以色列民啊，一看啊，哇！
That is 不会 when, 搞错的。这的确是以色列的神为以色列亲手征战的。that's when the prophecy of Jeremiah will be fulfilled. 这个就是那个耶利米所说的，他在藏那个石窟的藏约柜的石窟里面的时候，他所说的那句预言被应验的时刻。The tabernacle of David, which has been stored in that same chamber, will be rebuilt. 这被大卫的帐幕跟约柜，他们藏在同样的那个石窟里面呢。这个大卫的帐幕到时候会重新被建立起来。And Jeremiah says that at that time the Gentiles will come to Israel from the ends of the earth. 而且耶利米书有预言啊，就是在那个大卫帐幕被建立的起来的时候呢，许多的外邦人要从地极而来，涌进以色列。And the Gentiles will cry out for the abominations that they inherited. 那个时候呢，那个外邦人呢会在悔改中来呼喊说啊，我们从我们的列祖呢领受了很多虚空的谎言。The Gentiles will say, surely we have inherited lies from our forefathers. 他们就说我们从我们的先祖们呢承接了很多的不对的敬拜那个外邦偶像的习俗啊。We have inherited the worship of pagan gods. 就是敬拜这些外邦偶像的习俗已经掺杂在我们的传统跟信仰当中。We couldn't even count to 3. 甚至我们已经笨到已经连1、2、3都数不完了。Oh, you had to be here for the weekend. Okay. Oh. And because the Gentiles repent, 因为呢，那个时候呢，大批的外邦人这样子的悔改的呼喊。and that's all you can do when you inherit lies. 这个我们只能这么做啊！我们是从列祖所承受的这么多的虚谎的教导啊，那我们只能这样子呼喊悔改而已。You can't help it if your mommy told you that Santa Claus comes down through the chimney on December 25th. OK， 就好像呢，你的妈咪呢，跟你说呢，那个圣诞老公公啊，会在12月25号从烟囱上面爬下来。And I suppose you might have some traditions like that in your own culture. 然后我们可能有类似，当然不是圣诞老公公从那个爬下来啦，但是呢，我们有类似像这样子的说法嘛，故事。But it's your burden to figure out the lies that you inherited. 当然，这个是没办法，是遗传下来的东西。但是呢，我们呢，当我们明白的说，这些东西不是真的的时候，那我们就有责任自己来澄清它了。My job is to declare the abominations that the Jews and the Americans inherited. OK， 他的任务啊，神给他的使命呢，就是呢，他要把那个犹太人跟美国人啊，他们现在所行的这些可憎的事情，在神面前所认为可憎的事情，全部给他讲清楚。But God promises, if we will repent for the lies we inherited. 但是呢，神呢，他的应许是这样：只要呢，当下我们明白的时候，我们愿意悔改的时候， that he will reveal his hand and his might. 那个时候呢，他会显出大能的手跟他的能力。And the Gentiles shall know that my name is the Lord. 然后那个时候呢，外邦人呢会知道说，我的名是主。Wait. 等一下。 The Lord is not a name. OK， 那个主呢，这个不是一个名字。Because the Hebrew says, the Gentiles shall know that my name is Yehovah. 因为在希伯来原文里面讲说，到那个时候，外邦人会知道我的名字是耶和华。We have nearly 2,000 ancient Hebrew manuscripts with the name with all the vowel points in it. 我们已经目前找到了2000个那个古希伯来文的抄本里面呢已经把那个耶和华的那个母音全部的清清楚楚的注解在里面，所以我们知道如何来发音。We know beyond a shadow of a doubt
that his name is Jehovah. 因为找到这2000个那个抄本啊，里面记载的那个耶和华的名字的母音都放在里面了，所以我们现在一点疑问都没有，知道说神的名是怎么发音的。Which is a contraction, a condensed form of the three words. 然后这个耶和华 Yehovah 这个呢是由3个字把它给浓缩起来成为一个字的。Three Hebrew words. 3个希伯来字 Hayah, Hayah, Hoveh, Hoveh, Ve'avo. Ve'avo。 I am he who was. 我是那个过去存在的、习在的， The one who is now. 而且我也是那个现在也存在的、 And the 今在 one 的， who forever will be. 而且呢，我也是一个未来会永在。 And he said, you will remember my name by the name of Jehovah. 所以呢，因为这样子呢，把这个习在、今在、以后在，而且永在的这个3个句子、三个字呢，全部给它浓缩起来，就变成了。 In the next few years, you're going to see a major war that's going to shake the earth. 在以后的那个日子里面，你会看到那地球上会有大的战争呢，来震动整个列国。 You are going to see the Ark of the Covenant and the Tabernacle of David brought forth. 你们会看到那个约柜呢，跟大卫的帐幕呢，显现出来在我们的眼前。 You will see the cloud of glory. 你们会看到耶和华的那个居所的荣光啊，再一次显现在约柜的上面。 You will see the covenant confirmed. 而且呢，那个时候呢，你会看到那盟约被建立。 And you will then be able to come to Israel. 那个时候呢，你们呢就可以来到以色列， And you will know his name. 你们会知道他的名字是 Jehovah. 耶和华。 Okay, let's practice it. 好，我们练习一下。 Jehovah. Louder. Jehovah. Louder. Jehovah. His name shall be great among the nations. 他的名在列邦中必称为大。 He's tired of being called Lord. 他呢已经很讨厌一直被人家叫为主。 He's tired of being called God. 他也很讨厌说你们不要老是叫我神。 He wants his people to know his name. 他要属他的子民百姓，他的儿女们知道他有名字的，你要叫他名字。 What does his name mean? 那这个耶和华这个名是什么意思？ He was. 他其在， He is. 他今在， He will forever be. 他以后在，而且是永在。 And it says that when the Gentiles come to Israel, 然后这个耶利米的预言说，那个时候当大批的外邦人涌入以色列的时候， they will also bring Israel back to the land of Israel, 不是 who's 这 been 些 scattered among the nations. 不是只有这些外邦人啊，大批外邦人涌入了这个以色列，他们在涌入的同时呢，他们呢也会帮助以色列们，把大批流亡在外的那些以色列人呢，一起帮助他们回归以色列故土。 Isaiah prophesied that the Gentiles will bring Israel on their shoulders back to the land. 以赛亚甚至用一个图像来描写啊，这些外邦人呢，还会那个抱着啦，还有把他的以色列的扛在肩上啊，这样子把他带回来以色列啊。 And God names one people of all the Gentiles who will be responsible for this. 然后呢，就在这样子的外邦人跟以色列大规模的回归行动里面呢，居然呢，神呢，在这个列邦当中呢，他单单的指明了一个民族的名字。 The Chinese. 华人。 One people he names of all the Gentile nations, it's the Chinese who will do it. 就整个那个外邦这么多民族里面，他单单就挑了华人，然后呢，把这个名字给指明出来，华人。 And that's why I'm here. 这个也就是因为那句经文呢，我今天飞渡重洋来到这里。
I came from Jerusalem, 我从 where I am reading in the Hebrew Scriptures the Chinese will do this. 2 minutes left。好，那个时候呢，我是在耶路撒冷啊，读圣经的时候啊，一看说看希伯来圣经说，哎，华人。And that's just before the first time I came and ministered to the Chinese. 那个时候呢，就是我第一次呢邀请他来那个办华人的特会之前不久的事情。This took me 38 years of research to put the chronological gospel 30年 together. 的功力啊，才写出来这本书。Showa has been working on it 秀儿 close to 2 years 大概 now. 将近花2年时间翻译它。But this is, I'm committed to get this in your hands. 但是呢，我一定要把这本书呢，把它翻成中文给你们。Because you are the apostles. You are the sent ones who are going to go to this part of the 因为 world. 你们呢，就是末世的使徒啊。OK， 你们神呢要差遣你们到全地去。Apostles are sent ones. 那个 apostle 使徒这个名字没有什么了不起啦，他的意思只是说奉差遣出去的。And before Yeshua sent his apostles, he trained 耶 them. 稣呢差遣他的使徒出去以前，他训练了他们。He trained them in the gospel of the kingdom. 他是用天国的福音来训练他们。 And that is what I'm dedicated to get to you. The gospel of the kingdom. 这个我奉献的一生呢，我也是决心要做这件事情，就是耶稣怎么样传讲天国的福音，我要照样把天国的福音呢的原貌传讲给你们。I'm going to pray for you. 我现在要祷告， I'm going to bless you the way that God said for the priest to bless his people. 好，现在的祷告的方式，那个神在妥拉里面规定祭司们如何为他的百姓来祝福的祷告。 I don't need to know anything about you, and I don't even need to know your language for God to bless you. 我不需要知道你现在处境，而且不需要懂得你的语言，我就能够照耶和华神的吩咐，这样来祷告，为你祝福。 Because he said to put my name upon my people with this blessing. 因为呢，耶和华神说啊，你用祭司们用这个祷告的时候呢，就等于是把我耶和华的名字放在我的子民身上。 Yivarechecha Yehovah vayishmerecha. Yair Yehovah panavelecha vichunecha. Isa Yehovah panavelecha vayisem lecha shalom. B'shem Yeshua HaMashiach sar shalom. Yehovah bless you and keep you. 耶和华祝福你，而且保守你。 Yehovah lift up his countenance upon you and give you peace. 耶和华扬起脸来赐你平安。 Yehovah make his face to shine upon you and be gracious unto you. 耶和华扬起脸来光照你，施恩于你。 In this blessing I speak, and under the authority of Yeshua, the Prince of Peace. 耶稣基弥赛亚，耶稣和平之君的名祷告。 Yeshua, the Kohen Gadol, the High Priest forever. Amen. 同时耶稣也就是永远的大祭司之名。阿门。 Amen. Thank you. Thank you. Thank you.